русские в Америке. Russians in America. Было время, когда Америка дрожала. There used to be times when everything was shaking here. Самые фильмы ужасов назывались «Русские идут». And that was all the scary movies about Russians were coming. А Америка боялась русских на подводных лодках, And they were afraid of the на самолетах и кораблях. submarines. Но мы пришли сюда. But we actually came here. И я знаю, что дьявол, который живет в Америке, он боится русских. And I know that there is devil that lives in America who's afraid of Russians. Потому что настоящие Because the true дети Божьи, child of the Lord, которые воспитаны на фундаментальных евангельских принципах, those that actually were raised on foundations of principles, эти люди представляют собой угрозу дьяволу. those people actually are danger to the devil. Ибо если ты не представляешь угрозу дьяволу, ты вообще Because никто. if you're not really making a devil afraid, it means you're nobody. Потому что если Христос живет в тебе, Because if the Christ lives in you, ты будешь угрозой для you дьявола. are a danger to the devil. Он будет кричать: зачем ты пришел сюда, в He will be Америку? screaming, why did you came to this Раньше country? времени мучить нас. Before to terrorize all of us. Мы рождены свыше не для того, чтобы дьявол мучил нас. We were born not for the devil to terrorize us. Мы рождены свыше, We were born again чтобы дьявол мучился, so the devil would be и suffering. чтобы он страдал, And so that he would и suffer. чтобы он в страхе убегал. And so he would be running away in fear. Иисус сказал: я видел сатану, And Jesus said, I saw Satan падшего с неба, как when he was молнию. falling from the sky as the lightning. Поэтому я даю вам So that's why I'm giving you власть authority наступать на to врага. step on the enemy's power. И в конце концов Христос сказал: And in the end, the Christ said, я создам церковь мою and I will build my church, и дам ей ключи Царства Небесного. and I will give them the keys from the kingdom. И все, что церковь свяжет And everything the church will на bound земле, on earth, то будет связано на it небе. will be bound in heaven. Я не знаю насчет тебя, I don't know about you, но я принадлежу именно этой, but I actually belong to that kind of church, которая является законодательной властью Царства who is Божьего actually authority in the God's на authority этой on this земле. earth. Мы тот народ, We're the people у которого who have Господь the Lord. есть And Бог. Славьте Господа, ибо Он благ, we're praising God because He's a good ибо God. вовек милость His Его. mercy forever. Славьте Господа, Praise God ибо Он благ. because He's good God. И превыше Иисуса нет никого. And there is nobody but Jesus. Аминь. Я рад находиться здесь. I'm really happy Огромное and glad спасибо, to be here. пастор Thank Юрий, you, за Pastor Yuri, for приглашение. the invitation. Я нахожусь первый раз в жизни в I'm first time кругосветном in my путешествии. life all over the world. Никогда в жизни такого нет. It never happened before in my life. Буквально дней 10 назад About 10 days ago, мы начали свое путешествие. we actually started traveling. Я, моя жена Ольга Me and my wife Olga, и несколько предпринимателей, которые были в моей команде. and also a couple people from my team. Мы были приглашены в Южную Корею. We were actually invited to South Я Korea, там никогда не был. and I never was there Там before. много всяких разных церквей. They have so many different kind of churches. Одни более почетные. Some of them really respectful. Это означает почетным дням работают. Oh, those are the ones that are always working there every day. Другие менее почетные. There is some that they don't have church По every day. нечетным дням работают. They only work Thursday, Sundays. Если вы спросите, в какой я церкви, And if you're gonna ask me what church I went и мне to, сразу говорят: вы в Йом-Кичо были? did you go get to church? Я говорю: чё? And I said, what? Йом-Кичо? Church? Нет, там я не был. No, I didn't go there. Спрашиваешь, почему? You ask me why? Меня туда не приглашали. Because no one invited me there. А я человек But культурный. I'm a polite person. Я еду туда, куда меня I приглашают. always go where they invite Если me. пастор Юра бы сюда меня не If пригласил, Pastor Yuri didn't invite me here, я бы, как минимум, в Starbucks заехал. I would probably just go to Starbucks. Поэтому я приехал туда, где меня So пригласили. I came where they invited me И to. представьте себе, главный сектант и еретик по списку религиозных церквей You know, one of the heretics
heretics, right? A Доктор, long list of religious churches. да, доктор Джерок Ли, And there's a Dr. Gerald Lee, космонавт, который на небе путешествует, somebody who actually went into the и которого обвиняют в ереси, на they чем were только really свет explaining стоит. he was so many different kind of scenarios that he came up with. Пригласил, He actually did invite me. поэтому я поехал, So I went there чтобы лично so I could personally убедиться, to see it, правду ли люди that говорят people actually telling me the truth или нет. or not. Потому что у нас у русских так говорят, Because in Russian they say this. лучше один раз It's увидеть, better to see it one time чем 7 раз than услышать. you can listen to it 7 times. И мы поехали. So we went. Это были первый визит туда. So this was the first visit there. Я уже сегодня на радио говорил, что на самом деле поездки учат. You know, I was telling on radio that actually traveling, it kind of teaches you Если something. ты из своей церкви не был в других церквах, If you in your own church and you never went to other churches, у тебя может сложиться иллюзия, что все должны быть такие, как ты. you're probably going to have a mindset that everybody's supposed to be the way you are. И не дай Бог, если кто-то на тебя не похож. And boy, if there is somebody who's going to be look like you, Он сразу в заблуждение попадает. they're going to be all in the really learning a false religion. Вы понимаете, что мир такой You разнообразный, know, the world is so different. он такой It цветной, is so colorful. он такой It многогранный, is so many, it has so many different kind of ways to look at it. что нам даже вот на ум не приходило, Sometimes we don't even know насколько how many, дары различны, how many gifts do we have, насколько действия различны, how many movements in the spirit are насколько different, служений how различны, many different ministries are there. народы различны. There's different nations there. Они узкоглазые, They are Korean. а мы вот такие лупоглазые. And we have, our eyes are different than theirs. И поэтому мы по-разному смотрим. So we do see world differently. Вы никогда не обращали внимания, кто щурится, он точнее видит. Sometimes when you squint your eyes, you probably look a little better. You can see a little better. Ага. А кто так моргает глазами, And some он people ничего не blink all the видит. time. They really have a hard time seeing Ну, it. я могу ошибаться, конечно. I might be mistaken. Знаете, чего я был удивлен, да? You know what I was really amazed by? Ой, это совсем другая планета. This is a completely different planet. Они верят Богу. They believe God. Они верят. They believe God. Ты когда-нибудь удивлялся, Were you ever amazed что люди that people, верят Богу? they believe God? Скажут, о чем ты говоришь? You say, what are you talking about? Вера, Faith, она проявляется it's actually showing в конкретных вещах. in really certain ways. Там так молятся, They pray in the way что я уже давно такого не видел. that I didn't even see this for a long, long time in life. Каждый вечер Every night, вся церковь the whole church, с 9 до 12 from 9 to 12, молятся. they pray, they pray, they pray. За старшего пастора. They pray for pastors, Молятся за пробуждение. senior pastors, and also for revival. У них в церкви симфонический оркестр в полном составе ведет, сопровождает общее пение. They have symphony orchestra, all of them. They actually play for the choir to sing. Я как музыкант аж завидовать. I was a musician, and so I was really jealous. Вот это да. And I thought, wow, Дирижер стоит. there is the one who's directing the Поет choir, старый крест, веди мне. and they singing that cross song. Ой, есть, а? Нет бы под дешевый орган. You think that they would just play on some kind А of... они под симфонический оркестр, They а? have a symphony orchestra. Буржуа. Там такое помазание. There was just such an И я anointing. с критическим настроением думаю, ну где же это ересь, а? And then I thought, well, where is all this nonsense or Я something? внимательно слушал. I was listening, I'm very careful. Они говорят, мы проповедуем Евангелие святости. And they said, we preaching gospel of holiness. Если ты грешишь, If you sin, ты не попадешь на небо. you're not going to be in heaven. Я думаю, ересь это And или I thought, is that the truth or is the lie? вроде как бы Евангелие. You actually think that it's from the gospel, right? И когда там говорится, что если в твоем окружении And it says, родственники не спасены, and if you have your surrounding and your family Это твоя that's not ответственность. safe, then it's your молись за responsibility. них. You need to Потому что pray у for тебя them есть because you власть от have Господа. authority from the Lord. И там семьи, And that's all of them, связь поколений. all from generation. Конечно, я был очень удивлен. So I was really amazed. А как раз я попал туда, где была Пасха. I actually was there on Easter. числа.
on the И 16th. ночное пасхальное служение Страстная Пятница. And they were having a night service there on Friday. До 4 утра было. All the way to 4 o'clock in the morning they had service. Они устроили мюзикл под названием «Слезы Господа». And they had a musical that's called Tears of the Lord. Я сам ставлю музыкальные проекты. I am actually putting musicals Я человек myself. искушенный в And музыке, в I искусстве. really love the art and the music. Но я скажу вам, что я сидел вот так, And I'm going to tell you, I was just sitting there and I was открыв amazed. рот. And my mouth was just Я open. думаю, неужели And I в thought, церкви wow, такое возможно? is it even possible to do this in Это a был church? серьезный, высочайшего уровня, It профессиональный was the уровень. most bestest level of a Это professional. был уровень американского Бродвея. And it was the level of American Broadway. Это лайв-музыка идет. There was the live Там music. фанеры вообще нет. You don't even, there's nothing fake there. Симфонический оркестр играет. And the symphony orchestra. На сцене лодки плавают. And it was the Дым. boats on the Потрясающий stage. видеоряд. It was really great for the Актеры, один actors. круче другого. One better than the other. Я сидел, думаю, откуда они взяли его? And I thought, where did they find Поначалу this? подумал, что это просто они заплатили And I thought that they профессиональному hired театру. somebody and И они paid them. сыграли христианскую пьесу. So they play some Christian Я shows. спрашиваю переводчика, он говорит, все церковные люди. And he said, all these church, people from church. Я был потрясен. And I was, Но еще больше я был потрясен сценарием. but I really like the scenario. Сценарий, который меня потряс до слез. And I was shaken to my tears. Типичная идея пасхальных проектов. Typical idea of the Easter plays. Нормальная жизнь, Иисус исцеляет, Normal спасает. life, Jesus is healing and Потом saving. меняется сезон, Иисуса And арестовали, then the season changes, they arrest его Jesus, избивали, and they beat him, его распяли, and then they crucify him, его похоронили. and then they bury И, him. как правило, хэппи-энд. And it always На has to третий happen. день On the third day, Христос воскрес Christ was и resurrected. вышел из гроба. He came out of the И, grave. как правило, на этом все заканчивается. And normally that would end right И я there. думал, что именно этой сценой закончится этот мюзикл. And I thought this is how they're going to end the musical. Но вдруг я слышу, But then I hear Пасха the Easter, происходит не только в жизни Иисуса. it is not happening in just life of Jesus. Пасха Actually, the должна resurrection произойти в судьбе каждого. needs to happen in the life of every real God's servant. И показывают учеников, And then they show disciples, которые стоят those that are и ждут standing, Святого Духа. and they were waiting for the Holy Spirit. И говорят, мы ждем Святого And Духа. then they say, we're waiting for the Holy Spirit. И после этого, когда Дух Святой пришел, And the Holy Spirit came. показывают, что 11 апостолов, They showed that 11 apostles, они все разошлись по миру they all spread all over the world с тем же Евангелием, with the same gospel, с той же силой Святого Духа. with the power of the Holy Spirit. И главная тема And the most important – это subject, путь великомученика. and it was the way of suffering. Эта тема такая непопулярная. This subject is so unpopular, Путь великомученика. and that's the way of suffering. А ведь каждый из апостолов And every apostle закончил жизнь ended their life в мучениях with suffering и смертью. and with death. И показывают, And they're showing этот апостол ушел в ту страну, one apostle went to one country, этот прошел в другую, the other one went to different этот country, прошел в третью. and the third one went to a different one. И они говорят, мы согласны And they say, we идти agree, путем своего учителя. we're going to walk on the way Мы of our согласны teacher. пережить And we agree to live through его Пасху his resurrection в or своей his way собственной судьбе. in our own destiny, in our own life. И последняя сцена, And the last scene, она перед моими глазами. it was right in front of my face. 11 учеников 11 disciples. поют наша честь, And they sing, смысл жизни, it is an honor прожить and так, meaning of our life to как live прожил ее Христос. the way that Christ lived. Музыка потрясающая. And the music was amazing. 11 человек. Just И 11. вдруг раздаются выстрелы. And all of a sudden there's bullets. И крайние падают. And the ones that are on the back were falling. Через пару минут And after a couple more звучат minutes, следующие выстрелы. there's another shooting sound.
падают еще. And there is some more В falling. конце остается один Петр. And in the end, there's only one Peter that Потом was left. звучит какой-то гром, молния. And there's like some sort of strike going on. И на экране And on the показывают Петра на they кресте. showing Peter on the cross. И потом медленно And then slowly, этот крест this cross, поворачивается. they turning the cross. Потому что на самом деле Because in reality, Петр сказал, Peter said, я не достоин I am not even worthy умереть так, to die the как way, умер мой учитель. the way my teacher И died. его распяли And so they crucified him головой вниз. with his head down. И на сцене And on the stage, этот крест, this was this он cross. поворачивается. They turning the cross. Потрясающую музыку. It was most amazing music. Люди плакали. And people were crying. Мы обязаны своей жизнью We are responsible with our не life. только смерти и воскресению Not to Иисуса just Христа. death and resurrection of Christ. Мы обязаны своим благословением сегодня. But we are responsible with our blessing today Жертва to be able to и sacrifice, жертвенной смерти to bring a великомучеников, sacrifice today, учеников Господа, to be которые disciples of God согласились who was пройти agreed тем же тернистым путем, through the way of the которые Lord, согласились умереть who agreed to die и пролить свою кровь. and to shed their own blood. Они трудились, They were working hard, а мы вошли and we were able to enter в in. труд их. And we're walking and living in Я не their знаю, heart. какая там ересь. I don't know what kind of Я lie был it is or настолько what, тронут. but that touched me. Я ни в одной другой церкви I never been before in any и не church. слышал этого I послания. never heard this kind of a message. Это идолопоклонство, Or this some kind of когда мы чтим людей, idolatry. When we honor people, которые those что-то сделали для that Господа. did something for the Lord. Да, это не идолопоклонство. That is not idol worshiping. Кому честь, For those that are honored, тому честь. that's who needs to have honor. И потом And then later, показывают they showing this, сцену воскресения, the time of resurrection Пасхи, and the time. только уже в судьбе So in the destiny апостолов. of the apostles, Все, кто умер, all those that died, они воскреснут. they would be resurrected. Это будет Пасха. And that's going to be the resurrection Моя, day. моя. It would be yours Если and мы mine. только верим в Пасху Иисуса Христа, If we only believe in the resurrection of Christ, но не верим в Пасху, but we don't believe которая должна that произойти needs to happen в нашей жизни, in our own life, как знать, how do you know? будут ли открыты небеса Are the heavens going to be open? и последняя сцена, And it would be the last когда scene произошло воскресенье, when the resurrection happened. апостолы Apostle, говорят they said, до свидания. they say goodbye. И почти звучала мелодия, And almost the sound of that которая здесь music. часто звучат. And we really hear it a lot. The Great Funeral Song. And it was the Под greatest названием funeral song. «Небеса». And this is this sign called Heaven is Calling Me. Я, честно говоря, в 4 утра And закончился 4 этот мюзикл. o'clock in the morning the musical was over. Я вот так сидел, And I was just sitting there. заворожен. And I was just sitting there. Ну, Боже, с moved. таким бы проектом And I thought, Lord, with this kind of project, по европейским церквам, to go through Europe to this с church, таким бы проектом with this kind of a по project, американским бы церквам, just to go to American churches, нам нужно вернуться к корням. we need to go back to the roots. Нам нужно вернуться к We need to Евангелию. back to the gospel. Мы должны уйти We need to от leave социального from the Евангелия. social Мы должны уйти от gospel. либерального We Евангелия. need to leave liberal Мы gospel. должны прийти к We Евангелию need Иисуса, to come to the gospel of Jesus Christ. пройти Его путем, We need to walk His way, прожить Его to судьбу live His life, и быть достойным, and to be worthy, чтобы однажды войти. so that one time we'll be able to go up there. Главная мотивация The most important motivation моего служения, of my ministry, главная мотивация the best and one of the best of my worship and motivation, моего евангелизма and my own gospel, это второе it пришествие is the Господа second Иисуса. coming of a Jesus Christ. Извините, буду откровенным. Forgive me, but I will be honest. Не все, Not кто everyone называет себя христианами, who's calling themselves Christians рождены свыше. are born again. Есть люди набожные,
There's people that are just religion. которые симпатизируют, They're just которые не sympathizing. против And they're not against it. ходить даже в церковь, They're not even against to go to и даже church. которые не против служить. And they're not even against ministry. Но набожность But the looks of the – это не Christianity, спасение. it is not your salvation. Если набожный человек If you know and something is about не Christianity, станет Божьим and if you're человеком, not going to become God's person, он не войдет в Царство you're not going to Небесное. go to the kingdom of the Lord. Не всякий говорящий Not everyone who says, Господи, Lord, Господи, Lord, Lord, войдет в Царство will be Божье. able to enter into the kingdom of the Lord. Вы помните, Иисус Никодиму ночью, Remember Jesus to the Nicodemus at night который time? наизусть знал Тору, He knew the Torah by который heart. людей учил, He was teaching у people которого была религиозная академия, who had religious academy. у которого было много He знаний, had so much knowledge, но он был не спасен. but he wasn't saved. И Христос ему в этой главе And the Christ, for him in this chapter, что-то очень важное объяснял. something explained to him something very important. Несмотря на комплименты, Regardless of the compliments, Никодим говорит, мы знаем, что ты учитель, Nicodemus творишь said, we чудеса, know you're the teacher, you make бла-бла-бла-бла-бла. miracles. Мы вот здесь вот, давай, продолжай. We would say, oh, continue, Давай, continue. хвали, Oh, хвали. just make Нам так нужен praise, пиар. praise. We want to Пожалуйста, репост, еще 10 тысяч. Or just Пожалуйста, post распространите. someplace on the page. Господи, But Lord, когда наша вера превращается в пиар-компанию, это позор. when our faith becomes some Это отвратительно. company, it's really Никто не против, чтобы о тебе знали, но это не есть замена самого главного. but it's not as important. Сколько людей, которых весь мир не был достоин, There's people, the world is not even worth it, they're not even worth their world. And they по were горам, suffering ущельям, горам, on mountains and Никто о них не cities. знал. Nobody knew about но them, небо знал, but the heaven knew them. и небо их приняло. And heaven accepted them. Иисус Никодиму говорит, Jesus said to Nicodemus, кто не родится the one who was not born от воды и духа, from the water and the Spirit, тот не сможет войти в Царство. then you're not going to be able to get into the И kingdom этот of учитель Lord. говорит, как? And the teacher said, how? Опять войти в утробу? So should I go back into the womb? Иисус смотрит на него. And Jesus looked at him, Ты, teacher, you're the teacher. ты, учитель, You are the one who's ты не teaching. знаешь этих And вещей. you don't even know those simple things. Специалисты говорят, Some что из experienced people 10 человек, say которые this. выходят на покаяние, From 10 people that come for repentance, максимум maximum, 2-3 человека maybe 2-3 people рождаются свыше. actually get born again. Остальных 7 But the rest of 7, считают, they counting, что они рождены. they think that they were born again. Но это не одно и то же. But it's not the same. Когда рождается человек физически, When you physically get born, ему не надо себя убеждать, что он рожден. you don't need to prove yourself that you were actually born. Генетика работает, Genetics do work. и ребенок поднимается, And then растет. the baby is growing, И чем больше он, чем старше, and the older he тем gets, ярче генетика проявляется the в more you детях. see genetics in your children. Он начинает быть похожим на отца You start getting to look like a father или на маму. or like a mom. Походон у него уже Start чей-то, walking like one of the улыбка family. чья-то, Then he has someone's нос чей-то smile, становится. and nose becomes Ладно, someone. это поверхность, а That's all from the outside. способности But their abilities also. передаются от родителей You can actually pass on their abilities без on your особых children усилий. without even working too hard. Если реально рожденный человек, If the person is born for real, и он полноценный, and you really complete in your mind, со временем and the time он goes by, начинает отражать then you start reflecting и характер, the и character способности and abilities своих родителей. of their own parents. Рожденный от плоти When you're born from flesh, есть плоть, that is the flesh. а рожденный от духа But when you're born from есть spirit, дух. that's the Если человек spirit. реально рожден свыше, If you for sure were born again, он не будет 1000 лет бороться с грехом. he is not going to be fighting for 1,000 years with
with sin. Но ему не надо 1000 лет убеждать, ходи в церковь, You don't need to tell him, go to church, go to church. живи свято, Please live holy life. пожалуйста, Библию читай. Please read your Bible. Стучи себя в грудь, я праведник, я праведник, я You don't праведник. need to knock yourself. Что с нами творится, а? What's happening to us? Вы когда-нибудь видели, чтобы крыса себя била в грудь? Я крыса, я Do you ever крыса, see я a крыса. mouse beating in the chest saying I'm the mouse? Даже в мире животных, если рождено, And if you were born, если рождение есть, оно есть. if you were born, you're born. И реальное рождение And the born in reality обеспечивает реальное развитие will provide you a real development. и реальное возрождение. Or in other words, it's going to be a real born again. Знаете, в чем трагедия But сегодня? you know, the tragedy of today is Наши церкви in our church, переполнены They've набожными людьми, with all sort of Christian people, нерожденными. and they are not born again. Я читал одного I was reading бразильского проповедника, one of the Brazilian preacher from Brazil, и он говорит, однажды Бог пришел and he said the Lord showed up to me и once показал мне страшную картину. and showed me this really scary picture. Мега-церковь It was a mega church, по 10 тысяч, 10,000, по 20 тысяч, 20,000, переполненный зал. filled up all the way up. И приходит Христос. And Christ came, Труба архангела. and there was the sound of the archangel. И из огромного количества And from the multitudes of people, людей, находящихся в церкви, people that were in the church, Бог показывает, смотри, Lord says, look, сколько людей look how many people, преодолели земную as гравитацию they actually went through the hardship on earth, и стали подниматься and на they start облака. lifting up and be lifted up in heavenly. Десятки, Just tens, десятки, but the tens среди десятков in тысяч. the midst of 10,000s. А ты здесь не сыграешь. But you're not going to play this kind of role. Здесь не сможешь роль сыграть. You can't play this role. Можно плакать, роль играть. You can cry and play the role. Можно проповедовать, You can preach and play the role. роль играть. And you can play the role. Можно быть святым и роль You играть. can pretend to be holy and play И the все role. может пройти. And all this can go by. Но когда небо But when heaven начнет называть своих is going to call their кандидатов candidate, на то, чтобы они so переселились, they would go and move up, там никто ничего не проиграет. then you can't play that role. Люди будут подниматься, People are going to be lifted up. те, кто реально рождены. Those who are really born Кого in небеса reality. ждут. Those that are heaven is Отец expect. своих детей, The Father's waiting. рожденных свыше, The ones that are born again, Он поднимет. He will lift them И up. этот человек, я увидел And that person said, and I saw сотни тысяч, hundreds and hundreds of thousands of Christians. которые научились жить, Those that are learned how to live, процветать, how to be prosperous, организовывать свою жизнь. how to organize their life, И приходит мысль, and the thoughts come. если только на этой земле, Only if this on this earth, если мы только на этой if земле we only on this earth, надеемся на Христа, we were hoping for мы Christ, несчастнее всех. then with the really poor people on all the way. И эти люди, оставшиеся на земле, And these people who stand behind this earth, видя кого-то из своего окружения, see которые поднялись на somebody облака, from their surrounding who's going into heaven, они были в шоке. they were in shock. Они были все в стрессе. They were all stressed out, И они подходили к пастору сами and they would go to the pastor, и говорили, почему and they'll say, why? за столько лет For this, all these years, ты учил нас, как жить на you земле, were teaching us how to live on earth, но ты не научил нас, but you didn't teach us как попасть на небо. how to go to heaven. Можно этому не доверять. You don't really need to trust this. Мало ли кто что видит. Oh, it doesn't matter if some people see different Но, things. уважаемые братья и сестры, But with the big respect, brothers and со sisters, страхом и трепетом with the fear and trembling, совершайте свое спасение. do work out your salvation. Это не шутки. It is not a joke. Можно ошибаться на земле You can make mistakes on earth, и брать второй шанс. and you can take the second А chance. здесь второго шанса But there нет. is not going to be a second chance. И те люди, чьи имена не были записаны And the в книгу people that жизни, their names were not in the book of life, они оказались в другом месте. they are actually still in a different place. И сегодня вопрос,
And today is a question. Насколько ты убежден How much are you really sure в своем спасении? in your own salvation? Можно ссориться сегодня. Эта церковь не та, эта церковь You не can go and та. argue, this Ты не church is так wrong church, молишься. this church Какое is твое wrong. дело, You don't как pray the way you should be. Who cares how I pray? Какое твое дело? Какая у меня церковь? Who cares what Сегодня kind of church I have? индивидуальный вопрос. Today is the question, it's individual. Свидетельствует ли Дух Святой Is the Holy Spirit witnessing твоему духу, to your spirit что ты дитя that Божье? you're the child of God? Иисус сказал, Jesus said, мои овцы my sheep слушают голос hear my мой, voice, и за другим не and they идут. don't follow other. Слышишь ли ты Do you hear голос the voice своего пастора? of your pastor? Мы можем так много слышать. We can hear so many. Сидеть по 6 часов в We интернете, could sit hours on the internet, бегать по церквам. run around in different churches. Сегодня там конференция, Today they have a conference here, завтра там tomorrow they конференция. have a conference there. У нас нет индивидуального, We don't have that персонального individual, уединения, personal time. чтобы закрыть дверь. So that we would shut the door Бог, and say, God, ну давай договоримся. А? let's make a deal, huh? Я для тебя реальный Am I real to you или нет? or not? Мое имя там где-то Do you have зафиксировано my name somewhere over there in the book или нет? or not? Енох Enoch, ходил перед Богом, he was walking before the Lord, и не стал Енох. and then he disappeared. Потому что прежде своего переселения Because before he was lifted up, он получил свидетельство, he received a что testimony он угодил Богу. that he pleased God. Внутреннее свидетельство. The inside testimony, Не просто, что ты верующий. not that you're just Christian. Называйся хоть горшком. You can call yourself a pot, Свидетельство, but the testimony что угодил that he Богу. pleased God. Свидетельство The testimony, – это грамотно оформленные документы на эмиграцию. this is an official document for your immigration. Когда я здесь вот приземлился в Сиэтле, When I landed in Seattle, огромная очередь. there is such a great long line, Паспортный контроль, and they're checking your passport. границы, That's a border, документы. documents. Ты же, я хороший человек, And you say, I'm a good person. я не грешил. I didn't sin. Для пограничника For the soldiers that are there, вообще фиолетово. it means nothing. Хороший ты человек You're a good person или ты плохой or you're человек. a bad Документы. person. They want your documents. Покажи документы. Show us your documents. А для нас еще, живущих в другой стране, But for us living in a different country, виза visa, есть? do you have visa? Пожалуйста. Then you're welcome. Визы нет? If you don't have visa, До свидания. goodbye. Речь идет только об одном земном государстве. And we're just talking about one earthly country. А как вы думаете, But what do you think? пересечь границу To go across the border Царства Божьего на and небе God's kingdom into намного heaven? Do проще? you think it's easy? Нет. No. Духовные документы Spiritual paperwork. будут? Are you going to have them? Будешь наследовать царство. Then you're going to inherit the kingdom. Не будет If you're документов, not going to have your documents, кем бы ты ни был. doesn't matter who you really are, Небо. heaven Верно. will reject you. Я не знаю, я хотел на другую тему сегодня. You know, I was going to talk completely on a different subject, Я не понимаю, and I don't understand, но знаю одно. but I know one thing. Кому-то это пригодится. This is for somebody here. Кому-то это будет нужно. For somebody who's here is going to need this. Один из серьезнейших вопросов. One of the most important questions Ждет ли тебя небо? is heaven expecting you? Записан ли ты Your name is written в книгу жизни? in the book of life? Откровение о вечности. Do you have revelation about eternal life? Понимаешь ли ты, Do you understand что все, что Иисус Христос совершил на этой земле, that everything that Jesus Christ done on this earth, это все было только ради того, it was only for some, чтобы всякий верующий so в Него that everyone who believes in Him не погиб, would not perish, но имел but would have жизнь life, вечную. eternal life. Моя молитва, And the Дух prayer Святой,
Holy Spirit, пусть в церкви let it be in the church. набожные люди станут Божьими. Those people that think they're Christian, they will actually become God's people. И пусть произойдет реальное. And let something, let the real birth from heaven И will пусть happen. генетика Божья, And let the genetics of God, она победит генетику it will actually have victory over genetics физическую. in the physical. Однажды люди рассмотрели в нас One time people recognized in us то, что мы унаследовали от земных родителей. what we actually inherited from our earthly parents. Я чем-то похож на своего отца. I look like my father. Ольга иногда смотрит на меня. Sometimes Ola looks at me. Говорит, слушай, ты улыбайся, а то у тебя She лицо says, такое, you как у твоего smile бати. because you look like your father. И нос у тебя такой же, And you как у have a бати. nose just like your father's Говорю, nose. у тебя нос, как у твоей And I матери. said, you have a nose like your mom. Ну, то есть тема такая, So this is the subject. что однажды люди должны в нас увидеть образ и подобие So this земных is what I'm родителей. saying. И они это видят. People are going to see our earthly parents' reflection in our life. And А they Отец see it. Небесный, But about Father in Он heaven, ревнует о том, He is jealous. чтобы So однажды the ones, окружающие the люди people surrounding us, увидели в нас see in us, рожденных свыше be людей born again, образ His image, и подобие and to be Божье, like God. чтобы однажды So the мы ones, могли сказать, как Иисус Христос, like we would say, like Jesus Christ said, кто видел меня, who saw me, тот видел Отца. then you saw the Father. Кто слышал меня, Who heard me, тот слышал then the one heard the Father. я и Отец I am and the Father одно. are one. Идентификация In this identity с нашим Отцом Небесным. with our Heavenly Father. Пастор Юрий, потом будем молиться после этой проповеди. Pastor, you're going to pray after. Даже I молитва want to pray Духу Святому. because the Holy Spirit urges to pray. Исцели нас от всякого религиозного Father, дурмана. heal us from this religious craziness. Пусть все второстепенные вопросы, как мусор, Let this unnecessary questions be Бог taken away выметит. like garbage and be И пусть removed. на самые главные And позиции on the most important position, выйдет главный вопрос. the most important question come out. Кто я? Who am I? Кто Бог? Who is God? Мой статус. My status. Кто я? Who am I? Признает ли меня небо Does heaven expect me или нет? or not? Мы бегаем друг перед другом. We're running around in front of each Меня не other. признает этот человек. This person doesn't accept me. Меня не признает та церковь. That church is not Вот expecting те me. служители, епископы меня не Those признают. ministers, they don't accept me. Да Господи, кто они, если тебя небо Who are признало? they in heaven? Не важно, кто из людей тебя не признало. But the heaven accepting you. Но если небо тебя не But if the признало, heaven is not accepting you, какая разница, it doesn't matter кто тебя who признал? is accepting you Наша here. судьба Our destiny, не в руках людей. not in the hands of people. Наша судьба Our destiny в руках нашего in the Господа. hands of our Lord. Апостол Павел сказал Apostle однажды, Paul said once, для меня очень мало значит, for me, it really doesn't bring как обо мне судите significance. вы, How do you judge about как обо мне судите вы, How do you judge как me? обо мне судят другие How about люди. other people Я и сам judging не me? сужу о себе. Because I don't even judge myself. Судья же мне Because the judge Господь. is the Lord. Он сохранит. Will protect me. Я служу Ему. I am serving И Him. я имею свидетельство, And I have a testimony что я угодил Ему. that I really pleased Him. Течение совершил. And that I did my work. Веру сохранил. And I protect my faith. А теперь мне But for now, for me, готовится венец жизни. there is the crown of life is preparing. Так хочется, And when it's so much чтобы в наших церквах that in our churches, были эти настоящие there will be those true представители Царства Божьего. representers of a kingdom of Так God. хочется, It's just such a чтобы desire. религиозные гастроли, So all this play of religious религиозная games, комедия, all this comedy of религиозный religion, цирк all these закончится. circles of religion would И end. чтобы Дух Святой And so the Holy Spirit поднял поколение will lift up the generation of the real sons and real daughters of God. представителей Those that Царства Божьего represent the kingdom of на God земле. on heaven and on earth. Дух Святой, Holy Spirit, единство
единственное, кто может нас приблизить The only one who would bring us so к Нему, close to Him, это Дух Святой. it's the Holy Spirit. Еще одна тема, Another subject которая такая непривычная в that нашей is so церкви, not useful to our lives, это гонение. and that's persecution. Сегодня, когда слишком холодно, люди не идут в церковь. Today, if it's a little bit too cold, people don't go to church. Что-то там засвербело, там зачесалось. Something's Ой, itching нет, here, something чуть было itching в церковь. there. Ой, я за ним мог. Oh, I couldn't get to church. А когда But when поднимается гонение, there's a persecution start happening. я недавно смотрел фильм I was watching a movie not too long Мартина ago. Скорсезе «Молчание». And Рекомендую, посмотрите, это очень I will интересно. recommend for you to watch it. Это 17 век. This is the 1700s. История о том, как And the католические story talks миссионеры about the Catholic missionaries. принесли Евангелие в Японию. They brought gospel to Japan. И вначале вроде было все очень благополучно. And at the beginning, everything seems like being great. Столько людей каялось. A lot of people came to the Lord. Но потом японская инквизиция But then Japanese Inquisition, очнулась. they woke up. Слишком успешно. They were really too prosperous. И они воздвигли гонения. And so they started persecution. В районе города Нагасаки In the place of Nagasaki, было уничтожено более 300 тысяч. they killed about 300,000 of Christians. 300 300,000 тысяч. Christians. Потом почему-то параллельно всплывает этот же город спустя And then какое-то later время, on, что на этот город что-то then сверху actually on падает. this city, that something was landing on this city. В этом мире случайность. In the spirit world, things happen. Исторический фидбэк существует. In a historical event, they do happen. И когда Мартин Скорсезе показывает, как And when the Martin умирали эти люди, Scorsese was showing how these people were dying, их распинали, they were crucifying them. их сжигали, They were burning them. их вешали на кресты, They were put on the crosses. а кресты укрепляли на берегу океана And they would put their crosses right in the shore of the ocean. во время отлива. And in a time when the water would go away, И собиралась толпа, and there would be a bunch of people get together, чтобы наслаждаться зрелищем, and they would just watch the scene когда начнется прилив. when the water is going to be coming closer. Люди, привязанные к кресту, And the people were tied up to the crosses. они захлебывались. They were just choked В этой and морской drowning in that water. по христианским обычаям хоронят, In the Christian rituals, they buried, но по языческим but обычаям. when you're a Gentile, that they burn you. И когда я смотрю на это, And when I'm looking on all of this, что людей what в people, этих отчаянных обстоятельствах when they have this tremendous circumstances, держало на плаву. why would they still stand? У них не было таких библейских школ. They didn't have all these Bible colleges. У них не было таких служений. They didn't have this kind of services, Они были рождены but they were born свыше. from above. Может быть, Maybe это один из признаков it was one of the signs рождения свыше. to be born again, Соглашаться, to be agreed идти to go and walk этим путем. with that kind of way. Я сравнил, думаю, как выглядит сегодняшний Русь. And then I compare Christianity today. Это грустно становится. It's such a sad situation. Впечатление, как будто мы обничали. You think like we really kind of Как будто мы зажрались. that we ate so much that we Как can't будто even. мы потеряли что-то We lost something so important, что-то ценное. something so precious, Духа. the Spirit of Christ. Боже, помоги вернуться. Lord, help us to get back to this. Набожность нас не спасет. Just to be a slightly religion is not going to save us. Там где-то ИГИЛ
снимает Somewhere there's ISIS, голову христиан, they take the heads of the Christians и они стоят, and they are staying и никто не паникует, and no one's panicking и никто не истерит. and no one is in a hysterical mode. Они смотрят в небо, They look up to heaven и что-то их удерживает. and something is holding them. Откровение о вечности Revelation about eternal life победит страх перед would have смертью. victory over death. Они будут презирать смерть. They will actually neglect the death. То, что Стефан What Stephen, видел перед смертью, when he saw before he died, они будут видеть. they will be seeing. И видел Стефан And then Stephen saw открытое небо, the heaven was open и престол Божий, and then the throne of God и Христос, and Christ, который стоял, who was standing чтобы встречать to greet чемпиона a champions и победителя. and those that are victorious. Момент истины, There's the moment of truth. побеждающий, Those that actually have victory наследует and they will inherit все. all of it. Мало быть наследником. It's not just good enough just to be inherited. Необходимо, чтобы наследник It's important if you were the inherited, победил you have to have the все victory, обстоятельства all the circumstances, и наследовал все. and then you will inherit all. Я убежден, друзья, I am convinced у Бога that God, не останется бессильным никакого He is not going to have any one word powerless. Однажды Он сказал, Once He said, если вы умолкнете, if you're going to get quiet, если вы умолкнете, if you're going to get quiet, если ваша церковь ничего, if your church is going to be quiet, свет клином на вас не сошелся. you're not going to be the end of the Если вы story. умолкнете, If you're going to get quiet, камни возьмите. then the rock's going to cry out. И среди мусульманского мира In the midst of Господь Muslims, готовит the Lord said, мощь He's picking it up. пробуждения. He's preparing the revival. В современном исламе In all this age, Господь уже Ислам. метит сам. Lord already pointed out Saul's. More Than Dream есть такой сериал. There's this one series you can watch. It's More Than Dream, Это свидетельство мусульман, and it's the testimony of Muslims которые во время who is in the time, хаджа, ну, делают праздник in the Мекки, time of Hajj, when they celebrate. Медины, Христос является Christ посередине shows этого up праздника right in the midst of the celebration женщинам и мужчинам to men and to women. и говорит, я And He Христос, says, I am твой Christ, Спаситель. your Savior. Без твоих молитв, Without your prayers без моих молитв and without my prayers, Он метит He is marking. тех людей, He's marking those people, которые среди ислама those that are in the midst of Islam. поднимут это He великое will движение. lift up that greatest movement. Недавно была одна евангелизация, Not too long ago, I went to this conference. и на покаяние вышло много людей. A lot of people came to be saved. Один из них был такой, One of them was, такой восточной внешности. he looked like he was a Middle East from the outside. И он покаялся тоже вместе со всеми. He actually went and he got saved with everybody Потом else. я пожал руки всем, And I went and shook their hands. остановился на нем. And I stopped at him. Я говорю, как тебя зовут? And I said, what is your name? Он говорит, меня зовут Махмуд. And he says, my name is Mahmoud. Я говорю, ну, очень приятно. And I said, so glad. Теперь, говорю, ты христианин. And now you're a Christian. Он говорит, нет, And he says, no, я мусульманин, I'm Muslim исповедующий Иисуса Христа. who is proclaiming Jesus Christ. Ну, что это значит? And I said, what does that mean? И он рассказал историю, And then he told me the story которая будоражит меня до сих пор. that is really shaking me still now. Он юрист. He is the У него свое attorney. бюро. He has his own attorney office. Он сначала работал First he was working в Иране, in Iran а потом в Афганистане. and then in Afghanistan. Это международная большая компания. It's international big company. А в мусульманских странах And развит in Muslim киднепинг. countries, they have this really common, Когда похищают журналистов, when they stealing the журналистов, or специалистов, when they just Дипломатов. kidnap some journalists И or потом требуют diplomats, выкуп.
and then they try to 20, blackmail 250 for тысяч, 100 тысяч. 100,000 they could buy, take it back, or Если кто-то платит, and if somebody will pay for you, они выпускают. then they will release you. Если не платят, And if somebody doesn't pay, убивают. they don't just kill you. И он говорит, мы были в Афганистане, And he says he was in Afghanistan, и представители этой группировки and the Талибан, representative of one of the groups, Талибан взяли в плен. they were actually arrested. They were arrested Я оказался в большом as a hostage. сарае. And they were sitting in this storage. Нас было больше 100 человек. It was more than 100 people. И каждый вечер And every evening, выводили по 10 человек. they would take out 10 people. И перед этим And before that, проверяли, they would check пришли деньги if the money would come или нет. or not. Если не пришли, If the money is not there, на глазах у всех on the eyes of everybody, ставили 10 человек they would put 10 other people и расстреливали and they would just shoot them по одному. one by one. Физически и психологически это были сумасшедшие волны. Physically and physiologically, it was really crazy situation. И вот пришел черед нашей десятки. And so the turn came to this our 10 people. И вот стоят наши десятки, So there's 10 of our people. и я был крайний. He said he was the last one in the line. Раздалось. Мы, говорит, закрыли глаза. And he said we just shut our eyes. Я уже не знал, как молиться And he says I didn't even know how to pray, Аллаху, who to pray, Allah, как настраивать себя, как прощаться с how женой. to forgive and how to say goodbyes. И раздался первый лист. And he says there's a one shot, second, third, fourth, fifth, sixth, 9. 9th shot. И я уже вздохнул, думаю, это And мой he's standing черед. there and he says it's my turn. Звенящая пустота. And there was the empty sound. Ко мне подходит этот человек. And this man comes to me Пообещали завтра, говорит, and they said they promised tomorrow заплатить за тебя. to pay for you. Но если в течение ночи не придет, But if at в night течение дня, money is not going to show up, завтра ты будешь then первым. tomorrow you're going to be number one standing in this line. И раз меня отправили назад. And he said they sent him back into В эту the ночь door. я не спал, He said he didn't sleep that night. я ворочался. He was just turning and twisting. Быть или не быть. Is it going to happen or not? После 3, After 4 я уже задремал. 3 or 4 in the morning, falling asleep. И говорит, где-то после 4 And after 4, я вижу видение. sees a vision. И говорит, и вроде во сне, And it feels like I was sleeping, как будто наяву. but it's almost like Я reality. увидел белую фигуру. And he saw this white image. Я сначала подумал, что женщина. First he thought it was some kind of woman. Но потом, когда эта фигура But when приблизилась this ко мне, image started getting close to me, это был мужчина. it was a man. И я спрашиваю, ты кто? And I asked him, who are you? Он говорит, я Иисус. And he says, I'm Christ Тебя не Jesus. расстреляю. They're not going to shoot you Я сохраню тебя. because I will protect you. Но только пообещай, But promise me что ты будешь служить. that you're going to serve me. И он сказал, And it Иисус, says, Jesus, если ты меня спасешь, if you save me, я буду служить. I will serve you. И этот Махмуд говорит, And this Mahmoud said, сегодня на служении today in service, я пережил то he said, I experienced ощущение, that kind of feeling, вот эти вибрации, вот это вот all the movement то, of что я переживал what тогда. I was experiencing at that Я night. сказал Иисусу, And then I said to Jesus, я обещаю тебе, I promise to you, я буду служить. I will save you, serve you. Когда ты говоришь, что такое рождение свыше, When you say, what is it like to be born again? это не просто, когда тебя в спину вот так вот. It's not that somebody in the Давай, back, иди молитву okay, покаяния, go иди pray, что-нибудь расскажи. go say some story. Это манипуляция. That's manipulation. Рождение свыше To be born again, – это личная it is a встреча personal человека. encounter with the person, with the Lord. Вот чего нам не хватает. This is what a lot of people missing. Иисус исчез. Jesus disappeared. Оставалось несколько часов до There's a few подъема. more hours before everybody would wake up. И утром вдруг вертолеты, And in the morning, перестрелка. there is